Om Jnanatirmirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajakacharya Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Śrīla Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajakacharya Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Śrīla Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Если Шрила Гурудева и всех Махабхавов Ачарьев, мы имеем возможность собраться вновь. So we continue reading about how Uddhava came to Vrindavan. Мы продолжаем читать историю о том, как Уддхава приехала во Вриндаван. So last time discussed how Uddhava interacted with Nanda Baba. В прошлый раз мы обсуждали беседу Уддхавы с Нанда Бабой. And now we are going to read about how Uddhavajī took darshan of gopīs mahābhāva. И сегодня мы поговорим о том, как Уддхава получил даршан махабхавы гопи. Yes. So Uddhava, he left Nanda Baba's house and he walked in the forest of Vrindavan trying to meet with the gopis. После беседы с Нанда Бабой Уддхава отправился в лес для того, чтобы встретиться с гопи. And some distance away from him, by the mercy of Jogamaya, Uddhava saw a very beautiful forest of Kadamba trees. Пройдя некоторое расстояние, Уддхава по милости Йогамайи увидел рощу из деревьев Кадамба. And as he came closer, he noticed there were millions of gopis sitting there, just looking completely desolated. И он увидел, как там сидят миллионы гопи, и они сидят полностью с отрешенным взглядом. Their faces were pale, their cloth was dirty, and also the cloth was very wet because of their tears mixed with the dust of Braj. Их одежда была грязной,
их волосы были в беспорядке, и одежда была мокрая от слез, которые они проливали. And the gopis, they did not change their clothes. And all the time, they were crying for Krishna. И эти гопи, они даже не меняли одежду, они только постоянно плакали и плакали о Кришне. Feeling so much separation, the gopis, they were about to die. И испытывая сильное чувство разлуки, гопи были практически на пороге смерти. Then suddenly one gopi said, Saki, this morning I saw a golden chariot. Do you know why that chariot came here and who came in it? Одна из гопи сказала: «О, подруги, я сегодня видела, как приехала золотая колесница. Кто бы это мог быть? Вы не знаете, кто это приехал и с какой целью?» And another gopi said, after killing Kamsa, Krishna has become the Lord of Mathura, and he has seated his servant in a golden chariot and sent him here to send a message to his mother, father, and all Brajavasis. И другая гопи ответила: после того, как Кришна убил Камсу, он стал царем Мадхуры, и теперь он снарядил эту колесницу и послал на ней своего слугу для того, чтобы передать нам весточку для Нанды, Бабы, для всех Бриджабаси также. Then another gopi said, I know why that chariot has come. Actually, Kamsa was killed in Mathura, and today is the day to offer oblations, pinda, to him. Другая гопи сказала: я знаю, почему приехала колесница. Поскольку Камсу убили несколько дней назад в Мадхуре, то нужно совершить обряд пинду. So maybe there is nothing there in Mathura to offer as pinda, and therefore they came here in Vrindavan to collect something. Наверное, в Мадхуре не хватает ингредиентов для того, чтобы совершить эти обряды, и они приехали сюда, чтобы получить здесь их. Maybe probably the Mathuravasis, they think that all of us have died in separation from Krishna. А может быть, Мадхураваси думают, что мы уже здесь все умерли от разлуки с Кришной. And maybe they have sent him here to take our heart and offer that as pinda to Kamsa. И может быть, они послали сюда человека для того, чтобы взять наши сердца и предложить их в виде, как пинду. Yes. Why? Because Kamsa is demon, and then they have to offer flesh. And then they thought, maybe in Vrindavan there are so many corpses, dead bodies, so maybe we can collect the heart of them and offer to Kamsa. Потому что Камса был демоном, и, соответственно, они подумали, что ему нужно в виде пинды предлагать плоть. А поскольку тут может быть много трупов, которые уже умерли от разлуки с Кришной, то можно взять их сердца и предложить в виде пинды. So Uddhava, he heard everything the gopis said, and he became completely stunned. И Уддхава слышал все эти речи гопи, и он был немного ошеломлен. And he thought, I should not have come to console them using this golden chariot. Подумал, что я не должен был приезжать сюда на этой золотой колеснице для того, чтобы утешить их. And he said, "O Prithvi Devi, please open up the ground so that I can hide myself there in shame." И он стал молиться: о Притхви Деви, то есть о земля, пожалуйста, расступись, чтобы я мог спрятаться в твоих недрах от стыда. Yes. Just when you want to hide yourself because you have done something very bad and you are shameful. So in this way, Uddhava, he was thinking it was not a good idea to bring that golden chariot. И так вот Уддхава тоже, он готов был сгореть от стыда, что не нужно было ехать на это
просто куда-то исчезнуть, чтобы его не было видно. So at that moment, one gopi saw Uddhav standing there. And immediately she pointed to him and asked the other gopis, who is he? И тут одна гопи, она заметила Уддхаву, стоящего вдалеке, и показала на него, и стала спрашивать, а никто не знает, кто это такой, что он здесь делает? And one gopi answered, I know, this is Krishna's servant, this is Uddhav. И одна из гопи сказала, я знаю, это и есть Уддхава, слуга Кришны. And other gopi asked, but how do you know? А другая гопи спросила, откуда ты знаешь? And the gopis answered, I have a very good sense of smell, and the fragrance of that garland that he is wearing actually came from Krishna's body. И гопи ответила, что у меня очень хорошее обоняние, и гирлянда, которую он носит, пахнет запахом тела Кришны. And by that, we can understand that Krishna sent him here by giving his own garland to him. Поэтому можем понять, что Кришна послал его сюда и дал ему свою гирлянду. So, knowing that Uddhava was Krishna's associate, then the gopis came around him and they said, Oh, servant of Krishna, why have you come here? И получив новость о том, что это слуга Кришны, гопи тут же подошли к нему, окружили и стали расспрашивать, о, слуга Кришны, зачем ты приехал сюда? There was no need for you to come to us. Krishna now has no relation with us. Our relationship with him depends on acceptance. Тебе не стоило приезжать сюда. Теперь у нас наши отношения с Кришной прерваны, и наша связь с ним основана просто на принятии. If Krishna accepts our relationship, then it exists. But if he does not accept it, then it does not exist. Если Кришна принимает, что между нами есть какие-то отношения, то значит они есть. Если он их не принимает, значит их нет. We used to consider him as our Priyatama, our dear most beloved. And also, he used to consider us as his Priyatamas. But now, he has totally rejected our relationship and have gone to Mathura. Когда он был здесь, мы принимали его как нашего приятаму, наиболее возлюбленного и дорогого. И точно так же он принимал нас как своих приятам. Но теперь он уехал в Мадхуру, и все закончилось. Then, Uddhav, we want to ask you a question. Prema is of two kinds. Selfish and selfless. И, Уддхава, мы теперь хотим спросить у тебя. Есть два вида премы. Одна основана на бескорыстных чувствах, а другая на эгоистичных. The relationship of a bumblebee with a flower and a man with a lady is selfish love. Отношения шмеля, пчелы с цветком или мужчины с женщиной основаны на эгоистичных чувствах. When a king becomes unable to protect his kingdom, then all his subjects, they will leave that place. Если царь не способен защитить своих подданных в своем царстве, то тогда они уйдут. And the birds will abandon the tree which has no fruits and flowers. Птицы откажутся от дерева, которое не дает цветов и плодов. All the animals, they will leave the forest if it is set on fire. Если в лесу возникает пожар, то звери покидают его. No matter how much attachment a woman's heart may have for a man, if he is adulterous, means if he is cheating her, and then she will definitely leave him also. Если
независимо от того, насколько сильна привязанность к мужчине в сердце женщины, если он обманывает ее, то она тоже расстанется с ним. Yes. But Uddhav, we had selfless love for Krishna, and Krishna also had selfless love for us. How has that love broken? Но, Уддхава, у нас к Кришне была бескорыстная любовь. У Кришне к нам также была бескорыстная любовь. Скажи, почему же эти отношения прервались? Yes. So in this way, hearing the gopis' question, Uddhav, he began to scratch his head, completely confused. И Уддхава, услышав такие аргументы, он полностью был сбит с толку и стал чесать затылок. And the gopi continued, Krishna has forgotten us, but the most frustrating thing is that we cannot forget him. И гопи продолжали. Кришна позабыл о нас, но самое, так сказать, обескураживающее это то, что мы-то не можем забыть его. Now he has no relationship with us, but how could he have forgotten his own mother and father? У него с нами сейчас нету никаких отношений, но как он мог забыть о своих родителях? He cannot break that relationship because his body is made of the blood of Jashoda and Nanda Baba. Он не может забыть о них, поскольку его тело состоит из плоти и крови его родителей Яшоды и Нанды. Therefore, Uddhav, you should go to Nanda Baba and Jashoda in Nanda Baba. Поэтому ты должен идти в Нанда-бхаван к Нанде и Яшоде. Yes. In this way, the gopis, they continue remembering Krishna's leelas and forgetting about their natural shyness, they begin to cry bitterly. И гопи стали вспоминать различные игры Кришны и, так сказать, позабыв свою стыдливость, они стали плакать. Yes. Then the gopis, they took Uddhav very deep into a very dense forest of Kadamba tree called Kadamba Kyari. И тогда гопи повели Уддхаву в чащу Кадамбового леса, которая называется Кадамба Кхьяри. Yes. And there Uddhava, he saw a very golden, beautiful gopi lying on a bed of lotus flowers. Когда Уддхава увидел одну прекрасную гопи золотистого цвета, которая лежала на ложе из лотоса. And looked that she was about to leave this world. И она была на грани оставления этого мира. Her sakis were putting a piece of cotton on her nostrils to see whether or not she was still breathing. И гопи поднесли кусочек хлопка к ее ноздрям для того, чтобы убедиться, что она еще жива, еще дышит. And by seeing the very slight movement of the cotton, they understood that she is still alive. И увидев небольшое движение этого кусочка ваты, они поняли, что она еще жива. Yes. And then, after some time, that gopi who was lying down, she began to speak many confused words, just like in transcendental madness. И через некоторое время эта гопи, она стала говорить какие-то несвязные речи, подобно безумному человеку. Yes. So in that unconscious state, Radharani, she began to deeply contemplate Krishna's form and how he left her and went to Mathura. И вот в таком бессознательном состоянии Радхарани стала описывать прекрасную форму Кришны и потом стала описывать, как он покинул ее и уехал в Матхуру. Yes. And because she knew that Krishna cannot live without a sweetheart, means a beloved woman, she understood that he must be surrounded by so many beautiful ladies in Mathura. И осознавая, что Кришна
не может жить без любимой женщины, она стала говорить, что, наверное, в Мадхуре его окружает множество прекрасных женщин, которые отдают ему свою любовь. Yes. And even though she was in completely unconscious stage, she displayed man and she became very angry with Krishna. И хотя она была вот в этом бессознательном состоянии, она проявляла ман или трансцендентный гнев по отношению к Кришне. Yes, and her talks in this condition are known as the Brahmar Git, the chapter in Srimad Bhagavatam, the 47th chapter of Srimad Bhagavatam, the 10th canto. И вот эта ее речь в этом состоянии мана, она известна как Бхрамара Гита, это 47 глава 10 песни Бхагаватам. Yes. Not only man, the condition of talking with Krishna if he is not there. Не только ман, вообще состояние, когда она говорит с Кришной при его отсутствии. Kachim madhukaram drishtva dhyayanti Krishna sangam priya prashtapitam dutam kalpayet vedam abravit. Srimad Bhagavatam 10, 47, 11 means that the bumblebee was thinking that Radharani's feet was like a lotus flower and begin to fly around. Это Шримад Бхагаватам 10, 47, 11. Там говорится о том, что шмель, приняв стопы Радхарани за цветок лотоса, стал кружить вокруг них. Yes. And thinking that bumblebee to be Krishna's messenger, Radharani, she began to criticize Krishna. И думая, что этот шмель, это посланник Кришны, Радхарани стала ругать Кришну. She said, "Oh, friend of a cheater, go away from here. Do not touch my feet." Она сказала: о, друг обманщика, уходи отсюда, не касайся моих стоп. Your mustache is smeared with yellow kumkum from the breast of the Mathura ladies. Твои усики желтые от кумкумы, которые посыпаны груди женщин Мадхуры. Yes. So let that Madhupati, Krishna, finish the man of those maninis of Mathura. Пусть Мадхупати Кришна укротит гнев манини, то есть женщин Мадхуры. Yes. He's sending some messenger like you, just to try to stop the man of those manini. He must be very ridiculed in the Yadava assembly. То есть он специально посылает таких посланников для того, чтобы укротить гнев вот этих манини. И он очень выдающийся в династии Яду. Ridicule means like thinking he is like a foolish, like idiot. То есть он такой, в общем, заносчивый такой, надменный представитель династии Яду. Then Radharani continue. Oh Madhukar. Madhukara means bumblebee. It seems that my beloved has sent you to console me because he has committed an offense. О Мадхукара, это она обращается к шмелю, поскольку он собирает мед. Он послал тебя сюда для того, чтобы извиниться передо мной за то оскорбление, которое он совершил. But your master is just like you. You drink the juice from one flower, then you fly to another flower and drink the juice. In same way, Krishna, he wants to drink the juice of, he made us to drink the juice of his lips. But then he left us. Ты похож на своего господина. Ты летаешь от одного цветка к другому и пьешь сок то с одного цветка, то с другого. Точно так же Кришна, он заставил нас пить сок с его уст, но потом бросил нас. Yes. So you may ask, if Krishna is a corrupt, as you say, then why does Lakshmi Devi serve his feet?
И она как бы отвечает за этого шмеля, что ну, если Кришна такой обманщик, почему тогда Лакшми постоянно находится на его груди? The answer is that it seems to us the Lakshmi Devi, she came in contact with Krishna's tricky words. Tricky means like cheating words. Нам кажется, что Лакшми Деви сняла этим хитрым каким-то словам Кришны. Yes, but actually we are not so naive as Lakshmi Devi. Но мы не такие наивные, как Лакшми Деви. Yes. So why are you glorifying Krishna in front of us? Поэтому зачем ты прославляешь Кришну перед нами? We know that he can cheat very well. Мы знаем, что он очень искусный обманщик. He told us that he would never be able to repay his debt to us for our selfless love. Он сказал нам, что никогда не сможет выплатить нам долг за нашу бескорыстную любовь. And after giving us his word, he said, I'm going to return in 2 days, but he has still not come. И он сказал нам, что вернется через пару дней, но он до сих пор так и не вернулся. How can you say that he's truthful? Как ты можешь говорить, что он правдив? Why are you trying to cheat us? Почему ты пытаешься нас обмануть? We are just living in the forest. We don't have even home or family anymore. Мы просто живем в лесу, у нас уже нет даже ни дома, ни семьи. We have become street beggars because of him. Мы стали просто подобно уличным попрошайкам из-за него. Yes. Then what can we give you, means to this bumblebee? И что же мы можем дать тебе, имеется в виду шмелю? Yes. If you go to Mathura and ask the young girls who live there, they will give you so many things that you want. Если ты отправишься к молодым, красивым женщинам Мадхуры и попросишь у них чего-то, они могут дать тебе множество разных вещей. Hey Madhukar, don't try to touch your head to my feet. Эй, Мадхукар, не пытайся прикоснуться своей головой к моим стопам. It seems that your master has sent you here after teaching you and training you very well. Похоже, что твой господин послал тебя сюда, хорошенько обучив и подготовив. Yes, he teach you how to pacify Manini, but it does not seem to me that anyone will hear what you have to say here. Я думаю, что никто из здесь присутствующих не хочет слушать то, что ты должен нам сказать. We left our husbands, sons, friends, and all relations for Krishna, but he gratefully left us. Мы оставили наши семьи, наших мужей, детей, все оставили ради Кришны, но Он оставил нас. So how is it possible for us to make peace with him? Means to become friend again with him. Поэтому как для нас возможно снова дружеские отношения? Oh, friend of a cheater, just listen to some more of the qualities of your black master. О, слуга обманщика, послушай еще о качествах твоего хитрого господина. Yes. In Treta Yuga, this black person, he hide like a hunter and he slayed the king of monkeys, Bali. В Трета-югу этот черный господин, он спрятался в кустах и из-под убил Бали, царя обезьян. Yes. And he also cut the nose of the innocent Suparnaka, who came to him proposing marriage. И он
безжалостно отрезал нос невинной Шурпанахи, которая пришла и хотела стать его женой. And he cut his nose and ears off so that she would not marry anyone in this life. И он отрезал ей нос и уши, и поэтому она уже не смогла в той жизни выйти замуж. Yes. Also, in this same Treta Yuga, as a dwarf, Bhamandev, he accepted the worship of Maharaj Bali. И в той же Трета-юге он явился как карлик Ваманадев и отобрал царство у Бали Махараджа. And then he took everything from him and bound him with the ropes of Varuna and sent him to the lower planets. И он забрал у него все, связал веревками Маруны и отправил на низшие планеты. Yes. So, what is our concern with your black master? Поэтому что мы думаем, каковы наши отношения к твоему черному господину? Yes. You may ask, if this is truly his nature, then why you gopis cannot forget him? Ты можешь спросить, что если у него вот такие качества, то почему вы, гопи, не можете забыть его? And why do you talk about him? И почему вы говорите постоянно о нем? So the answer is that you are correct in saying that we should forget him. Ответ таков, что да, ты прав, мы должны забыть его. And really, we want to do it. На самом деле мы хотим это сделать. Yes, but despite of having this desire, we cannot give up speaking about him. Но несмотря на то, что у нас есть такое желание, мы не можем перестать говорить о нем. Yes, and this is our frustration. И в этом наше, наше разочарование. So having heard this, the bumblebee, he flew some other place, but after some time he again came back. И услышав это, шмель улетел на какое-то время в другое место, но потом снова вернулся. And Radharani again asked him, "Oh, gentle soul, did my dearly beloved send you back to pacify me?" И Радхарани опять обращается к нему. «О, невинная душа, ты улетел, и твой господин снова послал утешить меня». What? Do you want to take us there? But his wife Lakshmi Devi is always residing on his chest. Что ты хочешь нас забрать туда к нему, но Лакшми Деви, его супруга, постоянно находится с ним. So how can we stay there together? Как мы можем там находиться все вместе? Oh Madhukara, please tell us. The beloved of our life is well. How is he? О, Мадхукара, скажи нам, как поживает возлюбленный нашего сердца? С ним все хорошо? Does he remember his mother, father, relatives, friends, and cows? Помнит ли он о своей матери, отце, друзьях, коровах и других? Does he ever remember these maidservants of him? Вспоминает ли он когда-нибудь о нас, его служанках? Will he place his hands, which has the fragrance of a guru, on our heads again? Положит ли он снова свои руки, источающие аромат агуру, на наши головы? Will such auspicious occasion ever come in our lives again? Придет ли снова такой благоприятный день в нашу жизнь? So speaking like this, Radharani, she lost all her composure and she began to weep bitterly. И говоря так, Радхарани полностью потеряла рассудок и стала очень горько плакать. And she spoke. He nata, he ramanata, brajanatartinashana, magnam udhara govinda gokulam brijanar navat. Srimad Bhagavatam 10,
47:52. This verse Она saying, стала вот так обращаться к нему, и это Śrīman Bhagavatam 10, 47, 52. yes, O Nath, O Ramanath, O Brajanatha, O destroyer of all suffering. О Натха, о Раманатха, о Раджанатха, о разрушитель всего неблагоприятного. Yes, O Govinda, please, quickly lift this Brajamandal out of the endless ocean of distress. О Раджанатха, пожалуйста, о Говинда, избавь Враджамандал, вытащи ее из океана страданий. We are all drowning in this ocean. Мы все тонем в этом океане. And we are unable to maintain our lives any longer. И мы не способны больше поддерживать наши жизни. Yes. So in this way, Uddhav, he saw that the gopis' lives were just about to leave them. И Уддхава увидел, что гопи на грани оставления своих тел. Because of their feelings of separation from Krishna. Из-за своих чувств разлуки с Кришной. And therefore, he related Krishna's message to the gopis exactly as Krishna sent. Поэтому он передал послание Кришны для гопи в точности, как повелел ему Кришна. Yes. So after doing that, the gopis' agony of separation became even more intensified. Но после того, как он передал его, эти чувства в разлуке с Кришной у гопи только еще больше распалились. Yes. So before Uddhav came to Braj, the gopis, they used to think that Krishna had given his word to return to Braj. До того, как он приехал в Врадж, гопи думали, что Кришна дал слово, что он приедет во Врадж, и они надеялись на его скорое прибытие. But after hearing the message, that hope was totally destroyed from the root, and their separation increased even more. Но услышав это послание от Уддхава, эта надежда на возвращение Кришны, она полностью испарилась, и их чувства разлуки увеличились многократно. Yes. So the gopis, they were having a little bit of hope that Krishna, he would at any moment appear in front of them. Но гопи оставалась небольшая крохотная надежда на то, что в какой-то момент Кришна все-таки появится перед ними. But after hearing the message that Krishna sent, now they thought, oh, Krishna, he will not come. Но услышав послание от Кришны, они поняли, что все, нет, Кришна не вернется. Yes. So in this way, we will stop here and then continue next time. На этом мы остановимся и потом продолжим в следующий раз. Yes. Next, we will hear how Uddhav, he requests for the gopis' mercy. Мы будем говорить о том, как Уддхава просил милости у гопи. Yes. Haribo vanchakalpatarvesha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.